Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు నాన్న మీరందరూ? A very good evening everybody. సో ఈరోజు ఇంకొక ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇంకొక ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాము, రైట్? ఎస్. సో ఐ థింక్ 2 days బ్యాక్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ది ఒక ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఇది సిద్దిపేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ది ఇంకొక పేపర్ డిస్కస్ చేసుకోపోతున్నాను. అండ్ సిమిలర్లీ టిఎస్ మోడల్ పేపర్ లో కూడా ఐ డిస్కస్డ్ వన్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇంకొక డిస్ట్రిక్ట్ ది. సో కొన్ని ఒక 4-5 డిస్ట్రిక్ట్ ది పేపర్ డిస్కస్ చేసేస్తే దాట్స్ బెటర్. ఎందుకంటే అప్కమింగ్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో ఇది మీకు ఒక మోడల్ పేపర్ లాగా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్స్ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తారు కదా, దట్ టైం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఏదైతే ఉంటుంది కదా అది ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేసి వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు ప్రిపేర్. గాట్ ఇట్? సో హలో ఎవ్రీబడి. హాయ్ శరణ్య, హౌ ఆర్ యూ? హాయ్ రైడర్, హాయ్ ఎస్కే గోస్ట్, హాయ్ మిషన్ 600, కార్తిక్ గుడ్ ఈవినింగ్ నానా, హౌ ఆర్ యూ ఆల్? రైడర్ గుడ్ ఈవినింగ్, గుడ్ ఈవినింగ్. సో రైడర్ అంటే ఎవరు నానా? వాట్స్ యువర్ నేమ్? And Azad, hi Azad, good evening, how are you? Okay, so andariki welcome to the session Nana. Let's begin the paper discussion. Okay, and AP students, all of you might have written the FA3 exam today, biology. Adi paper discussion in rep chestanu elago. Ma'am, pre-final for AP on February 12th. Okay, Karthik, done. We will take classes for AP pre-final also. Okay. చలో, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటంటే 2 mark questions. ఓకే, ఫస్ట్ యాజ్ యూ ఆల్ నో టీఎస్ స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ 2 mark questions. అది కూడా 3 2 mark questions. ఓకే, 3 2 mark questions లో మోస్ట్లీ వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఇస్ ఐదర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద రియేజెంట్స్ ఆర్ ద అపారటర్స్ ఆర్ మెటీరియల్స్ యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఏదో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లో రియేజెంట్ ఏంటి, మెటీరియల్స్ యూస్డ్ ఏంటి అవి అడుగుతున్నారు. ఓకే, లేకపోతే సమ్ స్లోగన్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. ఓకే, స్లోగన్స్ అయితే మీరు నేర్చుకోండి నాన్న ఆన్ ఫీమేల్ ఫిటిసైడ్, అలాగే ఆన్ ఆర్గన్ డొనేషన్ అండ్ ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మీద. ఈ 3 టాపిక్స్ మీద మీరు స్లోగన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి చూద్దాం. ఇఫ్ ద థియరీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ప్రపోజ్డ్ బై లామార్క్ వాజ్ ట్రూ, హౌ ద వరల్డ్ విల్ బీ? Okay, so this question is from heredity and evolution. So AP students ki evolution part is deleted, but TS students ki evolution is also there. Okay, heredity evolution rendu untundi nana. So ikkada question entante, if the theory of inheritance of acquired characters proposed by Lamarck was true. So Lamarck actually oka theory propose chesaru. Okay, అది ఒకవేళ కరెక్ట్ అయితే హౌ ద వరల్డ్ విల్ బి? ఓకే, సో దానికి ఆన్సర్ కెన్ యూ టెల్ మీ? రైడర్ అంటే నితీష్. ఓకే, నితీష్, ఆర్ యూ న్యూ స్టూడెంట్? వెల్కమ్ వెల్కమ్ నితీష్. సో అందరూ కొంచెం ఫాస్ట్ గా సెషన్ ని లైక్ కూడా చేసేయండి నాన్న. వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? క్విక్లీ జస్ట్ హిట్ ద లైక్ బటన్ అండ్ దెన్ విల్ సీ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Okay, so Lamarck theory actually it was not true. Okay, later Darwin theory only was followed. కానీ ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒకవేళ Lamarck theory true ఉంటే, if Lamarck theory will be true, would have been true, okay, then offsprings would have better acquired characters and would have more advanced characters అన్నమాట. Okay, actually Lamarck ఏం చెప్పాడంటే, for example, giraffe, if it is having a long neck, so the next, okay, we'll leave giraffe example. For example, suppose you are learning how to drive a car. Okay, so according to Lamarck, if we are learning anything in our lifetime, mana acquired character anamata. Okay, adi next generation ki pass on aitundi ani Lamarck cheppadu. Okay, but that was not true. Endukante suppose if you know how to drive a car, your next generation, మీ పిల్లలకి కార్ డ్రైవింగ్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుందా? రాదు కదా. దే హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్, రైట్? సపోజ్ యువర్ పేరెంట్స్ దే నో సమ్ స్కిల్. సపోజ్ యువర్ మదర్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అట్ సింగింగ్.
ఓకే, లేకపోతే సమ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో మీకు అంటే బై బర్త్ విల్ యూ స్టార్ట్ ప్లేయింగ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్? ఓకే, సపోజ్ యువర్ మదర్ నోస్ హౌ టు ప్లే వీణా వెరీ వెల్. సో మీకు అది రాదు కదా, మీరు నేర్చుకుంటే కదా మీకు వస్తుంది ఈ లైఫ్ టైంలో. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు లామార్క్, ఇఫ్ లామార్క్ థియరీ వాజ్ కరెక్ట్, దెన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి అవన్నీ అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఆల్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ బి వెరీ మచ్ అడ్వాన్స్డ్. ఓకే, సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బోర్న్ ఇన్ లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ లైఫ్, దే విల్ బి మోర్ అడ్వాన్స్డ్. కానీ అలా కాదు కదా. లేకపోతే సపోజ్ సమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ హ్యాండిక్యాప్డ్, దెన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆల్సో వుడ్ బి హ్యాండిక్యాప్డ్. కానీ అలా కూడా కాదు. ఎస్, హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉంటే పేరెంట్ జనరేషన్, నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ కి ఆ హ్యాండిక్యాప్ అనేది రాదు కదా. ఓకే, సో అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సీన్. కానీ మనకి క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి, ఇఫ్ లామార్క్ థియరీ వాజ్ ట్రూ, జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ లామార్క్ థియరీ వాజ్ ట్రూ, దెన్ ఆల్ ది అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్స్ విల్ బి passing on to the offspring, will definitely pass on to the offspring annamata. Adi meer rayali. Okay, hi Alfia, good evening. Yes, Azad, absolutely. So mice tail experiment. Okay, so mice experiment chesi they have proved Lamarck wrong. ఏంటంటే mice లో tail ఒకవేళ మనం కట్ చేస్తే, సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో మళ్ళీ టేల్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే జెనెటికలీ దాట్ ఈస్ దేర్. ఒక జనరేషన్ లో మనం అన్ని టేల్స్ ని కట్ చేస్తే కూడా నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఖచ్చితంగా అది వస్తుంది. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇన్ ద జీన్స్ ఆఫ్ ద మైస్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఈస్ జెనెటికలీ దేర్ అది పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఏదైతే జెనెటికలీ లేదు కదా అది ఎప్పుడు పాస్ అవ్వవు. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. బట్ లామార్క్ థియరీ వాజ్ రాంగ్. So many scientists, they proved Lamarck theory as wrong. Okay, got it everybody? Old student kani name change chesa. Okay, Nitish, old student ana. Sare na, no problem. Okay, next question. Apparatus and reagents used in experiment, experimented action of saliva on starch. Okay, there is one experiment called action of saliva. So action of saliva on starch. Okay, so this is one experiment. Do you know what is this experiment? Action of saliva on starch. Starch మీద saliva action ఏముంటుంది, దాని మీద మనకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. విచ్ చాప్టర్ అంటే సిక్స్త్ చాప్టర్, సిక్స్త్ కాదు సెవెంత్ చాప్టర్, కోఆర్డినేషన్ ఇన్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ లో. ఓకే, so saliva lo what is present? Saliva has salivary amylase enzyme, isn't it? So that salivary amylase will break down the starch into simple carbohydrates. Okay, ante complex molecules into simple molecules. Got it? Complex substance into simple substance. Fine. So next one, see here. What are the apparatus and reagents used for this particular experiment? So ఈ experiment diagram ఒకసారి draw చేద్దాం. Very simple. You have to take 2 test tubes. అంతే కదా? 2 test tubes లో we have to take starch solution. Okay. So what kind of solution we are taking in both the test tube? We are taking starch solution. Starch solution అంటే ఏదో ఒక పిండి. Okay, గోధుమ పిండి అయినా, take any flour and make a paste solution లాగా తయారు చేసి ఈ 2 టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ యాడింగ్ సలైవా టు 1 టెస్ట్ ట్యూబ్ అండ్ వీఆర్ నాట్ యాడింగ్ సలైవా టు అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఓకే, తర్వాత అయోడిన్ యూజ్ చేసి, అయోడిన్ కెమికల్ ఉంది కదా అది యూజ్ చేసి వీఆర్ ప్రూవింగ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్. స్టార్చ్ ఉందా లేదా మనం ప్రూవ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ప్రిటీ క్లియర్. What are the materials required for this experiment? We need 2 test tube, water, iodine solution, saliva, pinch of flour and stirring spoon. అది కలపడానికి ఒక స్పూన్ అంతే. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు.
ఏదో ఒక యాక్టివిటీని పికప్ చేసి దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దాట్ యాక్టివిటీ. ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీలో మనకి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఆర్ రియేజెంట్స్, కెమికల్స్ ఏమని అడుగుతారు ఫర్ 2 మార్క్స్. ఓకే, అందుకే ఇఫ్ యూ నో ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ, ఓకే, then you can easily draw the write down the apparatus. Okay, fine. So next one చూద్దాం. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, suggest any 2 program on avoiding pesticide and preventing soil pollution. This question is from natural resources. Okay, natural resources chapter kuda chala important. Natural resources lo manam ikkada we have to suggest 2 programs on avoiding pesticide and preventing soil pollution. Okay, so soil pollution prevent cheyadaniki inka pesticide avoid cheyadaniki 2 programs gurinchi rayalannamata. Can you people tell me? COE kaad nana. Hi Sindhu, how are you? Good evening nana. Hi, Nobita, you became very popular. Yes, chala popular. Okay, Shravani. Okay, natural resources chapter. Anyway, I will be taking the one shot of natural resources for TA students. Okay, our chapter elago AP students ke ledu, kani TA students they have that chapter. So natural resources నుంచి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే 2 ప్రోగ్రామ్స్ ఆన్ అవాయిడింగ్ పెస్టిసైడ్ అండ్ ప్రివెంటింగ్ సాయిల్ పొల్యూషన్. చెప్పగలుగుతారా? శివదుర్గ, ఎందుకు నాన్న? నా మీద కోపమా? ఎందుకు శివదుర్గ? ఓకే, discuss model paper for TS. Vishnu, model paper for TS, I'll also be discussing that. Okay, and Shivadurga, what is the doubt? Please ask me your doubt. Changing into organic farming. Very good. Gulam, right answer. Okay, Shahid, yes, hi, good evening. Good evening Sharanya. Study for SSC exam. Hi Nana. So ikkada let me show you the programs. 2 programs on avoiding pesticides and preventing soil pollution. Pesticide ni prevent cheyadam plus soil pollution avoid cheyadam pesticide ni plus soil pollution ni prevent cheyadaniki 2 programs entante rotation of crops okati gurtu pettukondi, this is very very important. Biological pest control okati, development of genetic resistant strains. Okay, one is rotation of crops, second one biological pest control, third one development of genetic resistant strains. Okay, so these are the programs. 2 marks lo adugute direct program name rayandi, 4 marks lo adugute ee 3 programs ni meer koncham explain chesukovali, that's all. Okay, Abhilash, how to draw male reproductive system. Okay, diagram session lo I will be telling you that. Okay Abhilash, don't worry. Queen of heaven. Okay, hi Queen of heaven. Stranger, yes. Azad, you got 20 by 20. Very good Azad. So next one చూద్దాం. Discuss model paper. Model paper కూడా చేపిస్తాను నాన్న. Okay, కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. ఎస్ ఎస్ మధు, చాలా మంది కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్స్ క్లియర్ లేకపోతే ఐ విల్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ, డోంట్ వరీ. సో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ఓకే, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ పాపులర్ క్వశ్చన్ ఇది, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, అంటే చాలా సార్లు రిపీట్ కూడా అయింది. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. And TS students, all of you got this question in essay 1 also. Do you remember? Okay, essay 1 లో కూడా మనకు ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దిస్ క్వశ్చన్. సో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, మీరే ఫాస్ట్ గా నాకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పండి. మినిమం 10 పాయింట్స్ యూ షుడ్ రైట్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. ఓకే,
Ma'am, is there any key in public exam for diagrams? Public exam lo key ante for diagrams, I'll be teaching you the easy way to draw the diagrams. Adi meer okkasari chuste anni diagrams will be easy, don't worry. Okay, I'll take a diagram session. ఏమైంది ఎస్కే ఘోస్ట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ మ్యామ్? ఓకే, నారో ల్యూమెన్, ఎస్ మోజేష్, వెరీ గుడ్. Nitin. So Mojesh has given the answer here, narrow lumen. Narrow lumen for which one? So if we are talking about lumen, so narrow lumen for arteries or veins? Dark master, 4 marks not enough for this question. ఎందుకంటే ఇది ఒక 4 mark question నాన్న. 4 mark question కాబట్టి I'm sorry, excuse me. So 4 mark question కాబట్టి you have to write 8 points or more than 8 points also okay. Okay. Bluish and reddish. Yes, Vishnu. Arteries ni red color to represent చేస్తారు, veins ni blue color to represent చేస్తారు. That's all. So let's see the points. Arteries, first point ఏంటంటే arteries always carries oxygenated blood. Okay, oxygenated blood meaning ఏంటి? Blood which is rich in oxygen. Okay, arteries will be carrying the blood which is rich in oxygen. Except one artery. Which is that exception? ఆ ఎక్సెప్షన్ ని కూడా మీరు ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, స్టడీ ఫర్ ఎస్ఎస్సి. యు గాట్ 18 out of 18 in physics. Okay, very good, very good. Nobody is ignoring you, SK Ghost. Why will anybody ignore you? BP is more blood pressure. I'm so sorry, I'll have some water and come. Okay, just give me 1 minute, Nana. Yes, everybody. So we are back. Sorry for that interruption. So I was getting hiccups. Okay, fine. It is all right now. So everyone is from different districts. Yes. Anduke we are discussing different district pre-final papers also. Okay. And don't worry, I'll be discussing the final paper also. Last year 2024 final exam paper kuda nenu discuss chestanu. Pre-final papers, essay 1 paper, those will be different for different district. Kani final paper will be same for everyone. For the entire state, final paper will be same.
Ma'am, so half mark per pair of points. Yes. See, if the question is for 4 marks, then write 8 points. Just double the mark. If the question is for 2 marks, then write 4 points. Okay, 2 marks, 4 points. Double the mark, you have to write the points. Okay, that is the answer key anmata. Okay, marking key, I mean. Okay, so ikkada arteries, they carry oxygenated blood. This is one super important question. ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. అండ్ ఇది ఇక్కడ నేను షార్ట్ లో రాసాను జస్ట్ కీవర్డ్స్. బట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సెంటెన్సెస్, కంప్లీట్ సెంటెన్సెస్. దీన్ని ఎలాబొరేట్ చేసి ఎగ్జామ్ లో రాయాలి. ఇలా రాస్తే కూడా మార్క్స్ ఇవ్వరు. ఓకే, సో జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఇక్కడ కీ పాయింట్స్ రాసాను. సో ఆల్ ది ఆర్టరీస్ క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్. అలాగే వెయిన్స్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. Deoxygenated blood meaning ఏంటి? Blood rich in carbon dioxide. If the blood is rich in carbon dioxide, దాన్ని మనం deoxygenated blood అని అంటున్నాము. ఓకే, ఆర్టరీస్ దే ఆర్ ఓకే, ఎక్సెప్షన్ ఒకటి ఉంది కదా, వినండి నాన్న. ఆర్టరీస్ అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, బట్ ఏమంటారు ఇది పల్మనరీ ఆర్టరీ, దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, పల్మనరీ ఆర్టరీ విల్ క్యారీ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అలాగే veins will carry deoxygenated blood, but there is one vein which is pulmonary vein. Okay, so pulmonary vein will carry oxygenated blood. So this is one point you can include. Okay, so don't forget to include this point also. Clear? విష్ణు, ఇది సిద్దిపేట్ డిస్ట్రిక్ట్ ది. ఓకే, మేడ్చల్ డిస్ట్రిక్ట్ పేపర్ కూడా ఉంది నా దగ్గర. దెన్ ఐ హ్యావ్ ఆదిలాబాద్ ది, ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ 4-5 పేపర్స్ ఐ హ్యావ్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మీకు మోడల్ పేపర్ లాగా ఈ 4-5 పేపర్స్ ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ యూ. అండ్ ఆన్సర్ కీ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లైక్ సూన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ సింగిల్ లింక్ ఫర్ బయాలజీ. సో ఆ ఒక్క లింక్ క్లిక్ చేయగానే బయాలజీ రిలేటెడ్ ఆల్ ది పీడిఎఫ్, ఎవ్రీ మెటీరియల్ విల్ బి ఓపెనింగ్ ఫర్ యూ. ఓకే, దాంట్లో మోడల్ పేపర్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోపోతున్నాము. ఓకే, సో హియర్ ఆర్టరీస్ దే ఆర్ థిక్ అండ్ రిజిడ్. ఆర్టరీస్ చాలా థిక్ గా ఉంటాయి నాన్న. ఇప్పుడు ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ది ఆర్టరీ. సో దిస్ ఆర్టరీ వాల్ విల్ బి వెరీ థిక్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? వెయిన్స్ లో వాల్స్ ఆర్ వెరీ థిన్. ఓకే, దెన్ ఆర్టరీస్ ఆర్ రిజిడ్, ఇట్లా స్ట్రాంగ్ గా థిక్ గా ఉంటుంది. బట్ వెయిన్స్ ఆర్ లెస్ మస్క్యులర్ అండ్ దే ఆర్ థిన్నర్. రైట్, ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి ఆర్టరీస్ గురించి? దే ఆర్ లొకేటెడ్ డీప్ విత్ ఇన్ ద బాడీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నో క్రికెట్ లవర్ అలా ఏం అస్సలు లేదు నాన్న. నిన్ననే కదా ఏపీ మ్యారథాన్ జరిగింది. ఎస్, యూ షుడ్ నాట్ సే లైక్ దిస్. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి కూడా క్లాసెస్ జరుగుతుంది నాన్న. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇగ్నోరింగ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఈక్వల్. బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ కి క్లాసెస్ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఆర్టరీస్, సపోజ్ దిస్ హ్యాండ్, ఆర్టరీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ డీప్ విత్ ఇన్ ద బాడీ. బట్ వెయిన్స్ ఏంటి? ఇట్లా పైన పైన సర్ఫేస్ మీద, పెరిఫెరలీ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్. ఓకే, అది ఒక పాయింట్. ఎప్పుడైతే వీడియోస్ లో ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం ఆర్టరీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ రెడ్ కలర్ అండ్ వెయిన్స్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ బ్లూ కలర్, దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వెయిన్స్ హ్యావ్ బ్లూ బ్లడ్. బ్లడ్ ఇస్ నెవర్ బ్లూ, బ్లడ్ ఇస్ రెడ్ కలర్ ఓన్లీ, ఆర్టరీస్ లో అయినా వెయిన్స్ లో అయినా. ఓకే, ఒకటి ఏంటంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కొంచెం డార్క్ రెడ్ ఉంటుంది, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కలర్ డిఫరెన్స్ కొంచెం లైట్ రెడ్, డార్క్ రెడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే బ్లడ్ ఇస్ రెడ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ బి వెరీ హై. ఓకే, సో ఆర్టరీస్ లో జరిగేది ఏంటంటే బ్లడ్ ఫ్లోస్ విత్ హై ప్రెషర్ దేంట్లో? ఆర్టరీస్ లో. వాట్ అబౌట్ వెయిన్స్? వెయిన్స్ లో బ్లడ్ విల్ బి ఫ్లోయింగ్ విత్ వెరీ లో ప్రెషర్. ఓకే, వెయిన్స్ లో ద ప్రెషర్ విల్ బి లో. ఓకే, ఆజాద్ ఫైనల్ పేపర్ డిస్ట్రిక్ట్ కి కాదు, ఫైనల్ పేపర్ మొత్తం టీఎస్ స్టేట్ కి ఒకటే పేపర్ ఉంటది. కానీ SA1 పేపర్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కి డిఫరెంట్ పేపర్, ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ కూడా డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్ కి డిఫరెంట్ పేపర్ ఉంటుంది నాన్న. బట్ ఫైనల్ పేపర్ విల్ బి వన్ సింగిల్ పేపర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే ఆజాద్,
Yes, hi Isha. Enduku? Why you are leaving? Sweetie, you have model papers and practice papers, book with answer. Okay. So, if you have some good model papers, ఖచ్చితంగా తప్పకుండా అది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎందుకంటే మోడల్ పేపర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ఎస్, హాయ్ ద్రాక్ష్, హాయ్ నవీన్. సో ఇక్కడ నారో ల్యూమెన్, arteries lumen will be narrow. For example, if I draw one circle like this, ఇన్నర్ సర్కిల్ ని ఇలా డ్రా చేస్తే ఇంకొక సర్కిల్ సేమ్ డయామీటర్ సర్కిల్ డ్రా చేస్తే ఇన్నర్ సర్కిల్ కొంచెం చిన్నగా చేసినప్పుడు నా యూ సీ దిస్ థిక్నెస్ ఇస్ వెరీ థిన్. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ థిక్నెస్? దిస్ ఇస్ వెరీ థిక్నెస్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ సెంటర్ లో ల్యూమెన్ విల్ బి వెరీ నారో, ఇక్కడ ఏమో సెంటర్ లో ల్యూమెన్ విల్ బి వెరీ వైడ్. ఓకే, సో అలాగే నారో ల్యూమెన్ విల్ బి ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ and veins case lo lumen will be wide. Okay, wide lumen in case of veins and arteries case lo lumen will be narrow. That is one important point. Next point enti, arteries lo valves will be present or absent? Come on, tell me this one. Hi Manivardhan. Yes, a study for SSC, you can send the paper. మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే నాతో షేర్ చేయండి టెలిగ్రామ్ లో. ఐ విల్ డెఫినెట్లీ డిస్కస్ దాట్ పేపర్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ మణివర్ధన్. నవీన్ మ్యామ్, ఏపీ వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ Feb 12 నుంచి మ్యామ్. ఓకే నవీన్, నోటెడ్. సో వీ విల్ హ్యావ్ క్లాసెస్ ఫర్ ప్రీ ఫైనల్ ఏపీ, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా, ఘోస్ట్ ఈస్ స్పామింగ్ యూ. ఆజాద్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వాల్వ్స్. ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ విల్ బి అబ్సెంట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆర్టరీస్ లో బ్లడ్ ప్రెషర్ విల్ బి సో హై. ఓకే, సపోజ్ ఆర్టరీ ఇది, దీంట్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎంత ఫాస్ట్ గా అంటే వెరీ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. బ్లడ్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ విత్ వెరీ హై స్పీడ్ అండ్ ప్రెషర్. అలాంటి కేసులో అంత స్పీడ్ గా వెళ్ళినప్పుడు దాట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు కమ్ బ్యాక్. రివర్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండవు అలాంటి కేసులో. అందుకే ఆర్టరీస్ దే డోంట్ హ్యావ్ వాల్వ్స్. ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ అవసరం లేదు. వెయిన్స్ లో ఏమైతుంది? వెయిన్స్ లో వాల్వ్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, బికాస్ వెయిన్స్ లో బ్లడ్ చాలా స్లోగా ఫ్లో అవుతుంది. అంత స్లోగా ఫ్లో అయినప్పుడు దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ దట్ బ్లడ్ కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఓకే, రివర్స్ ఫ్లో అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకే వెయిన్స్ లో వాల్వ్స్ విల్ బి దేర్, ఆర్టరీస్ లో వాల్వ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. ఓకే, సో you can include this point also. Valves are present in veins, valves are absent in arteries, right? Peddapalli district paper, I think I have. Sindhu, I think I have. Okay, ఎందుకంటే last year many students were from Peddapalli. Okay, so next one, next question, they have given one table. ఈ టేబుల్ ఏంటంటే TA students, there is a table in your textbook, natural resources, our environment, ఆ రెండు చాప్టర్స్ లో మీరు చూస్తే కనుక వనపర్తి అండ్ వడ్డీచర్ల డిస్ట్రిక్ట్ లో డిఫరెంట్ క్రాప్స్ మీద, అంటే ప్యాడీ క్రాప్, దెన్ ఖారీఫ్ క్రాప్, రబీ క్రాప్, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ పర్ ఎకర్, అలాంటి ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ ఇచ్చారు నాన్న ఒక ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ లో. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ టేబుల్స్ అంటే టేబుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ లో టేబుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ మోస్ట్లీ టేబుల్స్ ఎంజైమ్ టేబుల్ ఒకటి ఇస్తారు. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో ఐదర్ దే విల్ గివ్ ఎంజైమ్ టేబుల్, లేకపోతే ఇంకొకటి వైటమిన్ టేబుల్ ఇస్తారు నాన్న టీఏ స్టూడెంట్స్ కి. ఓకే, ప్లస్ వీ హ్యావ్ దిస్ వన్, హార్మోన్ టేబుల్స్. హార్మోన్ టేబుల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బోత్ ప్లాంట్ హార్మోన్స్ అండ్ యానిమల్ హార్మోన్స్, అంటే హ్యూమన్ హార్మోన్. ఆ టేబుల్ కూడా బాగానే రిపీట్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ ఒక్క ఎగ్జామ్ లో ఇది కూడా వచ్చింది మనకు, ఏంటంటే దిస్ వనపర్తి అండ్ వడిచర్ల డిస్ట్రిక్ట్ టేబుల్ అన్నమాట. ఓకే, న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి. ఓకే, ఎస్ హర్షిత, హాయ్. సో సింధు అండ్ మ్యామ్, ఏపీ వాళ్ళకి మ్యాథ్స్ కూడా ఎక్కువ క్లాస్ ఓకే ఓకే నేను చెప్తాను. సన్నీ, ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ మ్యామ్. ఓకే, సో విచ్ క్రాప్ ఇస్ మోస్ట్ ప్రాఫిటబుల్ for small land holding farmers in Vadicharla? Why?
సో paddy or kharif crop. ఓకే, సో దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్. జస్ట్ టేబుల్ చూసి దాంట్లో ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ వనపర్తి డిస్ట్రిక్ట్ ప్యాడీ క్రాప్ ది ఇన్కమ్ ఇది అన్నమాట. అండ్ అలాగే రాబీ క్రాప్ ది ఇన్కమ్ ఇస్ దిస్ వన్. సో విచ్ ఇన్కమ్ ఇస్ మోర్, డిపెండింగ్ ఆన్ దాట్ యూ కెన్ డిసైడ్ ద ఆన్సర్. ఇది జస్ట్ ఒక ఏమంటారు టేబుల్ ఇస్తారు, ఇన్కమ్ నంబర్స్ విల్ బి దేర్, యూ హ్యావ్ టు సీ, కంపేర్ అండ్ రైట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. దో వీ నో దట్ ప్యాడీ కన్స్యూమ్స్ maximum వాటర్, why do you think farmers still like to grow paddy? Okay, so paddy అంటే ఇది మన రైస్. ఓకే, so that consumes so much of water, but still farmer like to grow paddy. ఎందుకంటే what could be the reason? Come on, tell me. So it is profitable అందుకే. ఏది నాన్న సుప్రజ మ్యామ్కి ఏం చెప్పాలి? ఆజాద్, డూ యూ వాంట్ మీ టు ఇన్ఫార్మ్ ఎనీథింగ్? మ్యామ్ కెన్ యూ గివ్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్వశ్చన్ 8 పాయింట్స్? విష్ణు, సరే నాన్న, నేను ఒక పీడిఎఫ్ తయారు చేస్తాను. ద పీడిఎఫ్ ఈస్ ఆల్రెడీ రెడీ. నేను ఒకసారి అది మాడిఫై చేసి మీకు ఇస్తాను. ఓకే, సో ప్యాడీ క్రాప్ ఎందుకు గ్రో చేస్తారంటే బికాస్ దట్ ఈస్ మోర్ ప్రాఫిటబుల్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ అడిగినారు, వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ డిప్లీటింగ్ రిసోర్సెస్ అపాన్ ఫార్మర్? సో రిసోర్సెస్ ఒకవేళ తగ్గిపోతే ఫార్మర్ మీద దాని ఎఫెక్ట్ ఏమైతుంది? సో ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. రిసోర్సెస్ తగ్గిపోతే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ విల్ ఇంక్రీజ్, ప్రాఫిట్ విల్ డిక్రీజ్, ఫార్మర్ విల్ బికమ్ పూర్. ఓకే, then what irrigation techniques do you suggest to farmers of Vaddicherla? So irrigation techniques మనం ఏం సజెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే we can suggest drip irrigation. Okay, drip irrigation, and one more suggestion we can give them about sprinklers. Okay, to save water. Ma'am 4th Feb కి ఒక మాక్ టెస్ట్ ఉంది మ్యామ్. ఓకే, నిన్ననే చెప్పావు కదా ఆజాద్. సరే, నేను ఉమా మ్యామ్కి చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ 4 మార్క్స్ లో, what would happen if both the kidneys stop functioning? This question you all can answer me. If based questions are very important. Alage one more if based question is repeatedly asked. If saliva is not secreted from salivary glands, then what will happen? Okay, if platelets are absent in our blood, then what will happen? Alanti questions baane adugutaru. So here let's focus on this question. ఒకవేళ మన బాడీలో కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ స్టాప్ అయితే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వాట్ ఈస్ ద కాన్సిక్వెన్స్ ఫర్ దిస్ ఇఫ్ కిడ్నీస్ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్? హూ విల్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? కమ్ ఆన్, ఐ నీడ్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ పీపుల్. ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్, క్రికెట్. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మన బాడీలో ఒకవేళ కిడ్నీ సరిగా ఫంక్షన్ చేయకపోతే ఆర్ కిడ్నీ ఫంక్షన్ స్టాప్ అయితే వాట్ విల్ బి ద కాన్సిక్వెన్స్? ఓకే, సో ఇఫ్ కిడ్నీస్ స్టాప్ ఫంక్షనింగ్, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అవర్ బాడీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఫేస్? VRJ group, the human will die. Okay, but before that tell me some points. Exam lo 4 mark question lo if you write the human will die, then marks will not be given. ESRD and end stage renal disease. Yes, Vishnu, correct. Nothing cricket. You tell me the answer. That's why I took your name. Bhavya, disease aitundi. A disease, Bhavya. If kidneys stop functioning, then there is a disorder called ESRD, end stage renal disease. Okay, so end stage renal disease aithe emaitundi, మన బాడీలో యూరియా లెవెల్ విల్ ఇంక్రీజ్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు మెన్షన్. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ అవర్ బాడీ కిడ్నీస్ ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్, దెన్ మన బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. కిడ్నీ ఫంక్షన్ ఏంటి? టు రిమూవ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్. అండ్ నౌ వెన్ ద కిడ్నీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్, అప్పుడేమైతుంది? వేస్ట్ మెటీరియల్ పెరిగిపోతుంది, అంతే కదా. సో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే యూరియా ఇస్ ద మేజర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో
మేజర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏంటంటే యూరియా. అందుకే కదా హ్యూమన్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూరియోటెలిక్. హ్యూమన్ ఇస్ యూరియోటెలిక్. యూరియోటెలిక్ ఎందుకు? బికాస్ ద మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ వేస్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈస్ యూరియా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్ కండిషన్ కాల్డ్ యాజ్? డార్క్ మాస్టర్ పాయిజనింగ్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఆఫ్ అమోనియా. ఎస్, అది కూడా. సో ఆబ్వియస్లీ బాడీలో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఫుడ్ పాయిజనింగ్, సారీ, పాయిజనింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్ అంటే టాక్సిసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బాడీలో. ఓకే, సో దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ యూరేమియా. యూరేమియా అంటే ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ యూరియా లెవెల్స్ ఇన్ అవర్ బ్లడ్. ఓకే, సో యూరేమియా అయితే వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్? Hands and legs will swell, body will swell. Okay, urea see, when our kidney is not functioning, appudu waste product, what is the waste product? Urea will increase in our body as well as extra water. Ippudu kidney is removing the extra water also from our body in the form of urine. Kidney function cheyakapothe extra water also will not be removed. Okay, so this condition is called uremia. ఈ కండిషన్ ని ఏమంటాం నాన్న? యూరేమియా. ఓకే, సో యూరేమియాలో ఏమైతుంది? సిమ్టమ్స్, హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ విల్ స్వెల్, ద పేషెంట్ విల్ బి టైర్డ్ అండ్ వీక్, అంటే టైర్డ్నెస్, వీక్నెస్ అవన్నీ ఉంటుంది. సొల్యూషన్ ఏంటి? డయాలిసిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ ESRD or kidneys not functioning properly? Dialysis is the temporary solution. Permanent solution ఏంటంటే kidney transplantation. Okay, విష్ణు 6 మార్క్ కి వచ్చిందా ఈ క్వశ్చన్? రావచ్చు. some 4 mark questions they are given in 6 marks also sometimes. Okay, అందుకే 4 mark questions సరిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. sometimes that can be asked in 6 mark questions also, 8 mark or 6 mark essay question lo. Okay, yes, Madan, very good. Nitrogenous waste will accumulate in our blood. ఒకవేళ మన బాడీలో కిడ్నీస్ ఫంక్షన్ చేయకపోతే నైట్రోజనస్ వేస్ట్ ఆర్ యూరియా బాడీలో అక్యుములేట్ అవుతుంది, బాడీలో జమ అయిపోతుంది. ఆ కండిషన్ ఏమంటారు? యూరేమియా అంటారు. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ దిస్ ఆన్సర్, ప్లీజ్ మెన్షన్ ది వర్డ్ యూరేమియా. ఓకే, యూరేమియా ఏంటంటే బాడీలో యూరియా లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. అండ్ దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి? హ్యాండ్స్ అండ్ ఫీట్ స్వెల్ అవ్వడం, పేషెంట్ ఫీలింగ్ టైర్డ్ అండ్ వీక్. ఓకే, శరణ్య, సండేస్ కూడా హాలిడేస్ లేవు కదా? అవును నాన్న, సో బ్యాడ్. మ్యామ్, ఆల్వేస్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ మై ఆన్సర్స్. అవునా ఆజాద్? So by mistake I am missing your answers. Okay, no problem. Again, miss aithe you can message that again until I see. Okay, let's move on to the 6 mark questions now. So 4 mark questions chusam kada, alage let's discuss about the 6 mark questions. Idi Siddipet district pre-final paper nana, last year paper as it is. Okay, so ee paper lo 6 mark questions emem adiginarante, what are the reasons for malnutrition? Explain about malnutrition diseases. Okay, so malnutrition meeda oka question. Then apparatus used and procedure followed in Rhizopus experiment. Idi oka 6 mark question. Alage draw a neatly labeled diagram of brain and write few points on how it is protected. Okay, so all the 3 questions are easy only, isn't it? So ee 3 questions nunchi you have to write any 2 questions. So there will be a choice, internal choice ledu kani out of 3 questions any 2 you can answer. Okay, so let's discuss one by one all the 3 questions, right? Tomorrow physics paper, Mohammad Pasha. Okay, biology, AP biology paper. I'll check nana. I already got the AP biology paper, FA3 paper already chusanu. I'll be discussing that, don't worry. Okay, fine. So brain diagram chuddam first. Shall we learn how to draw the brain diagram easily? Okay, so if you want to learn the brain diagram in a easy way, quickly like the session.
సెషన్ని కొంచెం ఫాస్ట్గా లైక్ బటన్ని హిట్ చేసేయండి. అండ్ దెన్ వీ విల్ స్టార్ట్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ది ఈజీ వే టు డ్రా బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇలా ఒక హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ దెన్ ఒక టేల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డ్రా చేయండి. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ పుట్ వన్ డాట్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, స్టెప్ 1 ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద స్టెప్ 1 ఫర్ డ్రాయింగ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి చూద్దాం. ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ డ్రాన్ అ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అ టేల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, ఓకే, దాని మీద ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ చేయండి, టోపీ. ఓకే, ఆన్ ద హెడ్ దేర్ షుడ్ బి అ క్యాప్ కదా. ఓకే, సో పుట్ అ క్యాప్ ఆన్ ద హెడ్. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. గాట్ ఇట్? సో సెకండ్ స్టెప్ ఆల్సో ఈజీ, రైట్? నెక్స్ట్ వన్. Tomorrow is pre-final 1 physics paper, ma'am. Mohammed Pasha, tomorrow pre-final paper physics, biology paper eppudu? Mohammed Pasha, it is also an insect. Yes, it is looking like one insect. Insect head, insect tail, and then topi, a cap on the insect head. Okay, alane imagine cheyandi. So చూసారు కదా, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ డ్రాయింగ్ వన్ హెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దానికి ఒక టేల్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వీఆర్ పుట్టింగ్ అ డాట్, దాని మీద ఒక క్యాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, లెట్స్ సీ. 1 minute, I'll change the color of the pen. So here we are drawing again దాని అవుట్లైన్ లాగా డ్రా చేయడం. ఓకే, సో ఇది ఇలా అవుట్లైన్ డ్రా చేయాలన్నమాట. అవుట్లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ షో 2 foldings. ఓకే, అదర్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్సో షో 2 foldings. ఓకే, ఫోల్డింగ్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత దిస్ వన్ యూ షుడ్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ లైక్ దిస్, కానీ ఆన్ ద టాప్ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ గ్యాప్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ వదిలేసేయాలి. క్లియర్? సో వై ఆర్ వి లీవింగ్ దిస్ గ్యాప్? ఫర్ వాట్? వై ఇస్ దిస్ గ్యాప్? సో దిస్ గ్యాప్ ఇస్ ఫర్ సెరిబెలం. ఓకే, సెరిబెలం ఒక చిన్న లిటిల్ బ్రెయిన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో సెరిబెలం ఏంటి చూద్దాం. గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్, డార్క్ మాస్టర్, గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ is on 6th March. Okay, for TS students ప్రీ ఫైనల్ is on 6th March. అవునవును, టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రీ ఫైనల్ మార్చ్ లో ఉంది. ఓకే, సెరిబెలం, అవును నాన్న, సెరిబెలం డ్రా చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ, అక్కడ గ్యాప్ వదిలేసినాం కదా, ఈ గ్యాప్ లో యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ సెరిబెలం. సెరిబెలం ఏంటి, ఒక చిన్న ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ అ లిటిల్ బ్రెయిన్. అందుకే cerebellum is also called as little brain. Okay, what is cerebellum? It is also called as little brain because it somehow looks like the brain only, a small brain laga. Okay, tomorrow science exam final. Okay, T Kumari, fine. Sperm cell kaadu. Okay, Azad. Okay, bio is on 31st, pre-final. For Hyderabad district, I think kada, Mohammed Pasha. Okay, bio exam paper was easy. Indrani, very good Indrani, good girl. So here, how do you draw this? Ila oka flower like structure draw cheyandi, 3 stems unnattu. Okay, like this. Then you can draw one curved surface like this. Okay, girls, if you are good in Rangoli drawing, you can easily draw the brain diagram. Okay, and boys, even if you don't know Rangoli also, a brain diagram చాలా ఈజీ. స్టెప్ వైజ్ చెప్తున్నాను కదా, అలానే డ్రా చేయండి. సూపర్ ఈజీ డయాగ్రామ్, ఏం లేదు దీంట్లో. ఓకే, సో ఇలా ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ యూ హ్యావ్ టు డూ. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ వన్ ఇస్ cerebellum or the little brain. Okay, which is the little brain? It is cerebellum. Got it? This is the third step. ఇది డ్రా చేసిన తర్వాత దెన్ మొత్తం ఇట్లా ఒక చుట్టూ, బ్రెయిన్ చుట్టూ 3 layers. కెన్ యూ సీ దిస్ 3 layers? ఓకే, ఎల్లో కలర్ తో 3 layers ఉంటుంది కదా, ఆ 3 layers ని మొత్తం ఇట్లా డ్రా చేసేయాలి. ఓకే, దెన్ ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద ఫోల్డింగ్స్, బికాస్ బ్రెయిన్ హ్యాస్ సో మెనీ ఫోల్డింగ్స్, ఇజంట్ ఇట్? బ్రెయిన్ లో చాలా అంటే చాలా ఫోల్డింగ్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, so many foldings will be there in our brain. Okay, so what are these foldings called as? These foldings are nothing but
gyri and sulci. Okay, so these foldings are gyri and sulci అన్నమాట. మ్యామ్ ఏపీ వాళ్ళకి ప్రీ ఫైనల్ రోహిత్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సేయింగ్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి, మిడ్ ఫిబ్రవరి, బట్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే నోటిఫికేషన్ వచ్చింది, ప్రీ ఫైనల్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ మార్చ్ 6th. ఓకే, yes, Balu, yes, Lavanya. Okay, you are a bio buddy, very good Lavanya, so happy to see that you have written a respiration test excellently, very good. Okay, so alane final exam kuda meer andaru super ga rayali. Okay, so gyri and sulci draw chesin tarvata rest of the labeling you have to do. Rest of the labeling lo ఫస్ట్ మనం ఒక పాయింట్ తో స్టార్ట్ చేసుకున్నాము కదా, దాట్ పాయింట్ ఇస్ ద మిడ్ బ్రెయిన్. ఓకే, దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద మిడ్ బ్రెయిన్. మిడ్ బ్రెయిన్ తర్వాత ఇక్కడ చిన్న ఒక ఫ్లవర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కదా, దిస్ పార్ట్. సో దిస్ ఇస్ ది సెరిబెల్లమ్ అన్నమాట. సెరిబెల్లమ్ కింద పాన్స్ అండ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా విల్ బి దేర్. ఓకే, సో దిస్ పార్ట్ ఇది పాన్స్ వెరోలి అండ్ దిస్ పార్ట్ ఇస్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేటా. ఓకే, so after you have drawn this, is cerebellum, pons and medulla, these three together it is the hind brain. Hind brain entante cerebellum, pons and medulla oblongata, these three are together called as the hind brain. And idi mid brain, oka head to start cheskunnam kada diagram, that is the mid brain. Then where is the forebrain? This entire part, okay, mottam itla part undi kada paina, that is the cerebrum. And cerebrum is the largest part of our brain, and also that is a part of forebrain. Okay, clear? And a head మీద ఒక టోపీ లాగా క్యాప్ లాగా స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకున్నాము, if you remember. Okay, so this cap like structure is nothing but corpus callosum. Corpus callosum ఏంటి? joining the two hemisphere. ఇప్పుడు suppose this is my brain, so in the brain there are two hemisphere, right hemisphere and left hemisphere. Okay, so right cerebral hemisphere, left cerebral hemisphere మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ ఉంటుంది, that is corpus callosum. Clear? April కాదు, 12th Feb కదా ఇంద్రాణి. ఓకే, meninges, yes, Madan, very good. ఓకే, చలో. సో ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు ఈజీ కదా. సో కిందనే లాస్ట్ లో ఈ ఎండింగ్ ఉంది కదా ఎక్స్టెన్షన్, దట్ ఈస్ ద స్పైనల్ కార్డ్. ఓకే, సో ఈజ్ ద బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఈజీ నౌ ఫర్ ఎవ్రీబడి? బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఈజీ నాన్న, మీరు ఒక్కసారి ఇది నేర్చుకున్నారు కదా, వన్స్ యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్, సెకండ్ టైం కి మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, so if the brain diagram is easy for you, give me a thumbs up emoji in the chat box. Fast ga emoji ivandi. And shall I draw once again and show you if you want? Hi Priya. Yes, his health is okay, alane undi. Alone, Akshaya, yes. Malli cheppala Azad. It is not easy for you, Azad. Sweetie, you are feeling stressed. Feeling stressed for what? Feeling stressed for brain diagram or for the exam? Okay, Mohammed Pasha, it is very easy. Very good, Nana. Drakshyani ki kuda easy. Okay, and Gunman, 1986, Gunman, yes, easy. Okay, Vishnu, Madhavi, Shrujana. Okay, chalo. See, this diagram, you start with this head-like structure. Then on the top, you draw one cap-like structure. Okay, I'll draw this for you and show you once again. Wait. So, Azad ki, idi easy, unpiyale anmata. Ippudu nenu draw chesi, malli I'll make it very easy for you. See, whenever you are drawing the brain diagram, na, start with some head-like structure. Okay, aa head-like structure, aim chesukovalante, wait. On the top, you have to draw one cap structure. Okay, cap laga structure anmata. Koncham wide ga. Okay, then you draw the outline for that. Here two foldings.
and this side also 2 foldings. కానీ ఇక్కడ you are continuing like this side on the top side you have to leave one gap. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వదిలేస్తున్నాము అంటే అక్కడ we are drawing the cerebellum. Okay, we are going to draw the cerebellum. Cerebellum is also known as little brain. So it is like this. ఇది కూడా కొంచెం బ్రెయిన్ లాగా కనపడుతుంది కాబట్టి దాని పేరేంటి, లిటిల్ బ్రెయిన్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఒక చిన్న ఫ్లవర్ లాగా డ్రా చేయాలి నాన్న, ఏం లేదు. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ యూ డ్రా దిస్ సెరిబెల్లమ్, ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సెరిబెల్లమ్ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు పుట్ మొత్తం బ్రెయిన్ మెనింజెస్ అన్నమాట, బౌండరీ లాగా. సో ద మెనింజెస్ యూ కెన్ డ్రా లైక్ దిస్ outline of the brain. Okay, this outline has to be 3 layered. ఎందుకంటే meninges it is 3 layered కదా. సో మీరు సరిగా డ్రా చేయండి, నేను ఇక్కడ కొంచెం రఫ్ గానే చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో హియర్ లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా దిస్ స్ట్రక్చర్, బ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు చేసేది ఏంటంటే డ్రా ద ఫోల్డింగ్స్ హియర్, బికాస్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ ఉంది కదా, cerebrum, that has got many foldings. Okay, so brain has got many foldings here. These foldings are nothing but gyri and sulci. That's all. Okay, yes, alone, Shahid. Is the brain diagram easy now? Come on, tell me. Harshita, it is easy for you? Good. Yes, Indrani, February 12th. I understood that. So from February 12th, AP students have their pre-finals and probably, but TS students, they have the pre-final from March 6th. Okay. So let's see the next question here. Next 8-mark question. Enti ikkada manaku. What are the reasons for malnutrition and explain about malnutritional diseases? Okay. So malnutrition meaning enti and malnutritional diseases గురించి మీరు చెప్పాలన్నమాట. మాల్న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ నాకు అది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మాల్న్యూట్రిషన్? డెఫినేషన్ ఏంటి మాల్న్యూట్రిషన్ కి? సో న్యూట్రిషన్ డెఫినేషన్ యు ఆల్ నో. ఇప్పుడు న్యూట్రిషన్ కాకుండా వాట్ ఈస్ మాల్న్యూట్రిషన్? స్వీటీ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ. ఓకే, గుడ్ గుడ్ గర్ల్. మాధవి, వెరీ గుడ్. చలో, సో విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. మీరు అందరూ ఒకసారి బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సరిగా బ్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రియలీ ఈజీ. ఓన్లీ ఒక 2 times ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఓకే, yes, you can stop the other discussion and concentrate on the class. Hi Chintu, how are you? Yes, I remember you, Chintu. Akshaya, deficiency diseases. Okay, Akshaya, కొంచెం అది 90% కరెక్టే, బట్ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి మాల్న్యూట్రిషన్ కి? చూడండి, ఇప్పుడు ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ మన బాడీలో, వాట్ ఎవర్ న్యూట్రియంట్స్ వీఆర్ ఈటింగ్, వాట్ ఆల్ న్యూట్రియంట్స్ వీఆర్ ఈటింగ్? వీఆర్ ఈటింగ్ ప్రోటీన్స్, కార్బోహైడ్రేట్స్, ఫ్యాట్స్, ఆల్సో వైటమిన్స్, మినరల్స్. ఆ న్యూట్రియంట్స్ లో ఏదో ఒకటి తగ్గిపోతే, డెఫిషియన్సీ ఉంటే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ ఇన్ అవర్ బాడీ, ఓకే, దెన్ that condition is malnutrition. Okay, so suppose you are eating only rice and asal meeku pappu tinnatle, so pappulo emuntundi, that will have basically proteins. So proteins తినకపోతే మన బాడీలో ప్రోటీన్ లెవెల్ తగ్గిపోతుంది. there will be a deficiency of proteins in our body. Clear? So that is deficiency of something. Like malnutrition ante మన బాడీలో ఏదైనా న్యూట్రియంట్ తగ్గిపోతే that is malnutrition. Okay, Pranav, you got 17 out of 17 in FA3. So good to know that. Very good, Pranav. Hi Lakshmikant, how are you? Improper or insufficient diet leading to health problems. Yes, correct, Azad. So Hemant, yes, Jashwant. ఇక్కడ చూడండి, న్యూట్రియంట్స్ ఏదైతే మన బాడీలో న్యూట్రియంట్స్ తగ్గిపోతే అది డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ వల్ల దేర్ విల్ బి సమ్ డిజీజెస్ కాజ్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ సచ్ డిజీజెస్? లైక్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో మాల్ న్యూట్రిషన్ ఓన్లీ
దీస్ 3 టైప్స్ కాకుండా వైటమిన్స్ కూడా మన బాడీలో తగ్గిపోతే అది కూడా ఒక మాల్ న్యూట్రిషన్ ఆర్ డెఫిషియన్సీ డిజీజ్ అన్నమాట. సో ఫస్ట్ బేసికలీ మాల్ న్యూట్రిషన్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు యూ రైట్ అబౌట్ క్వాషియోర్కర్, మరాస్మస్, ఒబేసిటీ. దీస్ 3 ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, వన్ ఇస్ క్వాషియోర్కర్, అది ఒక మాల్ న్యూట్రిషన్ డిజార్డర్. ఓకే, క్వాషియోర్కర్ తర్వాత వీ హ్యావ్ marasmus. Okay, so marasmus and then obesity. Kwashiorkor lo ఏమైతుంది, if there is ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు poverty ridden people will be there na, sometimes they will not get proper food or proper diet. అప్పుడు ఏమైతుంది, ప్రోటీన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, there will be protein deficiency in the body. If there is deficiency of only protein in the body, అది kwashiorkor. If there is deficiency of both protein and calorie, body lo okavela protein deficiency plus calorie deficiency rendu deficiency unnappudu, that is marasmus. Okay, obesity enti, obesity lo deficiency em undavu కానీ క్యాలరీస్ ఎక్కువగా తింటే, ఓకే, ఓవర్ ఈటింగ్ ఆఫ్ క్యాలరీస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ మోర్ క్యాలరీస్, ఇప్పుడు కావాల్సిన కార్బోహైడ్రేట్స్ కి అంటే ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ మనం తింటే అప్పుడు ఏమైతుంది, ఒబేసిటీ విల్ బి ద ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ది మాల్ న్యూట్రిషనల్ డిజీజెస్ అన్నమాట. ప్రోటీన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల క్వాషియోర్కర్, బోత్ ప్రోటీన్ అండ్ క్యాలరీస్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మరాస్మస్, ఓవర్ ఈటింగ్ వల్ల ఏమైతుంది, ఒబేసిటీ. రైట్, Shahid, AP pre-final February 12th, most probably. Special test, yes, there are some special tests for TS students. Lakshmikant, ma'am, AP, okay. Fine. So next one, e question, malnutrition question మీరు రాసినప్పుడు వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ గురించి ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. వైటమిన్ డెఫిషియన్సీ ఏంటంటే, దిస్ టేబుల్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్, రైట్? సో దిస్ టేబుల్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ టేబుల్ చూడగానే మీరు భయపడతారు, అంత పెద్ద టేబుల్ నేర్చుకోవాలా? అంత పెద్ద టేబుల్ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. మీరు చూడండి, దాని ట్రిక్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ కాలం ఉందా విచ్ హ్యాస్ నేమ్ ఆఫ్ ద వైటమిన్, ఓకే, ఆ కాలం ఒకటి నేర్చుకోండి. అండ్ థర్డ్ కాలం, కెన్ యూ సీ ద థర్డ్ కాలం? థర్డ్ కాలం ఏంటి, డెఫిషియన్సీ డిజీజెస్ పేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if folic acid is less in the body, what is the disease caused? Anemia is the disease. If vitamin A, retinol is decreased in our body, then eye or skin diseases will be there. Okay, alage tocopherol, vitamin E okavela mana body lo taggipote fertility related diseases will be there. Okay, so pellagra disease is caused due to niacin, vitamin B3. Then rickets is the mostly asked question here. Rickets endu cause aitundi, body lo vitamin D taggipote, sunshine vitamin D ante sunshine vitamin kada, adi okavela taggipote rickets will be caused. Okay, what is special test? Harshita, special test like TS students ki grand test and special test are going to be conducted, as well as pre-final March lo, kani February month lo konni special test and grand test will be conducted. So dan gurinchi nenu oka video chestannana, I'll inform you. Okay, and whenever you are writing about vitamin deficiency, malnutrition question వచ్చినప్పుడు kwashiorkor, marasmus and ఒబేసిటీ గురించి రాయండి. దాంతో పాటు వైటమిన్ డిజీజెస్ గురించి కూడా మెన్షన్ చేయండి. లైక్ యూ కెన్ మెన్షన్ పెలెగ్రా, బెరీ, స్కర్వీ, విటమిన్ సి వల్ల, బెరీ ఇస్ కాజ్ డ్యూ టు విటమిన్ B1 డెఫిషియన్సీ, రికెట్స్. ఓకే, కొన్ని డిజీజెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ యూ రైట్ వాట్ ఈస్ ఫ్యాట్ soluble vitamin. సో వైటమిన్ A, D, E, K, దీస్ ఆర్ ఫ్యాట్ soluble vitamin. వైటమిన్ B and C, దీస్ ఆర్ వాటర్ soluble vitamins. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? శివకుమార్, మ్యామ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్ కి రేపు లైవ్ పెట్టండి మ్యామ్, చాప్టర్ 6, 7, 8, 9, 10 ప్లీజ్. ప్రాక్టీస్ పేపర్ టెస్ట్, ఆ ప్రాక్టీస్ పేపర్ అది టెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంది? ఫస్ట్ టెల్ మీ దాట్. Harshita, yes, I'll do a video regarding the special test and practice papers. Okay.
How to contact Vedantu Telugu from Hyderabad? We need class in English. Okay, అంటే you need classes completely in English. Raja. So next question చూద్దాం. We have completed this one. Neat label diagram of brain. Then malnutrition గురించి కొన్ని malnutrition examples గురించి the question may come. Malnutrition question ఏంటంటే అప్పుడప్పుడు 4 marks లో కూడా అడుగుతున్నారు. So be careful with this question. Malnutrition is important for TA students. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే write the apparatus used, procedure followed and precautions taken for Rhizopus experiment. Okay, so first of all, what is this Rhizopus? ఈ Rhizopus మీద ఒక ల్యాబ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఐ విల్ బి కండక్టింగ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. అంటే మొత్తం బయాలజీలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ మీద ఒక సెషన్ చేసుకోపోతున్నాము. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సరేనా? సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఫ్రైడే, సో విల్ హ్యావ్ దట్ సెషన్, రైట్? సో హియర్ రైజోపస్, ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో మాన్సూన్ సీజన్ లో మీరు చూసుంటే బ్రెడ్ స్లైస్ ఇఫ్ వీ కీప్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ 3-4 days, ఓకే, ఆ 3-4 days తర్వాత ఏమైతుంది, గ్రీనిష్ కలర్ ప్యాచ్ ఆర్ బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది బ్రెడ్ స్లైస్ మీద. ఎస్, వాట్ ఈస్ దట్ ప్యాచ్? దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రెడ్ మౌల్డ్. ఓకే, సో రైజోపస్ అన్నమాట. ఆ రైజోపస్ ఫస్ట్ మీరు చూస్తే ఇలా ఒక్క దగ్గర జస్ట్ 1 point, ఇఫ్ యూ సీ ద బ్లాక్ స్పాట్, నెక్స్ట్ 2 days లో దట్ బ్లాక్ స్పాట్ విల్ బి స్ప్రెడింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బ్రెడ్. అది ఎలా స్ప్రెడ్ అయింది? వాట్ ఈస్ దాట్? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ బై దిస్ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో మనం ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వీ నీడ్ గుడ్ శాంపుల్ ఆఫ్ మోల్డ్, 4 to 10 days టు స్పోర్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా మోల్డ్ ఉంటే అది మనం కలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనమాట. ఓకే, అండ్ దెన్ సాఫ్ట్ బ్రెడ్ యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రిజర్వేటివ్ ఫ్రీ. ఆర్ ఏ రోటీ, డైరెక్ట్ రోటీ ఆర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ వెజిటేబుల్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఎస్పెషల్లీ పొటాటోస్ ఆర్ ఆరెంజ్ మీద దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కెన్ బి డన్ వెరీ వెల్. ఓకే, సో రైజోపస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది? హౌ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ రైజోపస్? సో రైజోపస్ విల్ హ్యావ్ అ filament like structure which is called hyphae. Okay, so this is hyphae. Hyphae tarvata there will be a head like structure. Okay, for example, this is Rhizopus, so this will have a head like structure. Head lo there will be many spores inside the head like structure. First of all, head like structure enti, this is sporangium. Okay, inside the sporangium there will be many spores. What are these? These are spores. Okay, and kinda itla root like structures kuda untundi, rhizoids. Okay, whenever the sporangia is bursting, okay, idi burst ayinappudu, suppose this is the sporangia, adi burst aithe all the spores will be released into the air and adi kinda padte, సో అక్కడే కదా బ్రెడ్ మీద పడుతుంది, సో అక్కడ ఇంకొక కొత్త రైజోపస్ విల్ బి డెవలపింగ్. సో దాట్ ఈస్ ద వే రైజోపస్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్ asexually త్రూ స్పోర్స్. ఓకే, స్పోర్ ఫార్మేషన్. సో asexual రిప్రొడక్షన్ లో మనం చాలా టైప్స్ చూసుకున్నాము కదా, బైనరీ ఫిషన్, మల్టిపుల్ ఫిషన్, ఫ్రాగ్మెంటేషన్, రీజనరేషన్, పార్థినోజెనెసిస్. ఓకే, సో అలాగే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ asexual రిప్రొడక్షన్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. In that, one method is spore formation. Spore formation ki best example enti? Rhizopus. Okay, so this is the structure of Rhizopus anamata. So experimentally oka activity draw chesi conduct chesi manam idi prove chesukovali to see the spreading of Rhizopus or ఆ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ ఇంకో 2-3 days లో ఆ గ్రీన్ కలర్ ప్యాచ్ ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్, ద రైజోపస్ ఈస్ రీప్రొడ్యూసింగ్. హౌ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, లెట్స్ సీ. Fine. So what are the parts of Rhizopus? Quickly tell me. What are the different parts of Rhizopus? So Rhizopus lo we have hyphae, hyphae tarvata sporangia, then spores. Okay, so these three are the parts of Rhizopus. Let's see the experiment.
First we have to leave the bread in open air for an hour. So open air lo pedte emaitundi, it is exposed to the contaminants of the air. Now place the bread in a plastic bag. Plastic bag lo a bread పెట్టిన తర్వాత స్ప్రింకిల్ సమ్ వాటర్ ఓవర్ ఇట్. వాటర్ ఎందుకు స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాం అంటే డాంప్నెస్ కోసం, మాయిశ్చర్ కోసం. ఓకే, దెన్ సీల్ ద బ్యాగ్ లీవింగ్ సమ్ ఎయిర్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్. ఆ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద స్ప్రింకిల్ సమ్ వాటర్ అండ్ దెన్ కవర్ ఇట్ విత్ అ పాలిథిన్ బ్యాగ్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్. దాన్ని క్లోజ్ చేసేయాలి. ఓకే, నౌ ఆ కిచెన్ కబోర్డ్ క్లోజ్ టు ద స్టవ్ మే బి ఆప్షన్. ఒక వార్మ్ డార్క్ ప్లేస్ లో అది పెట్టుకోవాలి అనమాట. ఓకే, సో ఆ బ్రెడ్ స్లైస్ మీద మీరు వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేశారు కదా, వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ తో కవర్ చేసి అది ఒక కబోర్డ్ లోపల, స్టవ్ దగ్గర లేకపోతే కబోర్డ్ ఉంటుంది కదా, డార్క్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, సో మోల్డ్ విల్ గ్రో బెస్ట్ ఇన్ మాయిస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. కొంచెం మాయిశ్చర్ ఉండాలి, మాయిస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, అందుకే వాటర్ స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నాము కదా. నెక్స్ట్ 2-3 days లో, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ అ వీక్ ఆర్ మోర్ ఫర్ స్పోర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ వెదర్ కండిషన్. 2-3 days లో స్పోర్ ప్రొడక్షన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక 1 week అయినా పడుతుంది. ఓకే, సో 1 week తర్వాత మనం చెక్ చేసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ద బ్రెడ్. ఇప్పుడు కబోర్డ్ లో బ్రెడ్ పెట్టుకున్నాము కదా ప్లాస్టిక్ కవర్ తో ర్యాప్ చేసి, దాట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవుట్ ఆఫ్టర్ 1 week. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ప్రికాషన్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్రికాషన్ మీకు తెలుసా, 1 mark లో 2 mark లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ టచ్ ద బ్రెడ్ బై మిస్టేక్ దెన్ వాష్ యువర్ హ్యాండ్ థరోలీ ఆఫ్టర్వర్డ్స్. ఎందుకంటే అది రైజోపస్ కదా, మౌల్డ్. అదే హ్యాండ్ తో మీరు ఏదైనా ఫుడ్ ఐటమ్ టచ్ చేస్తే అక్కడ కూడా రైజోపస్ డెవలప్మెంట్ అనేది జరగడం ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. అందుకే వాష్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్రాపర్లీ ఇఫ్ యూ టచ్ ద బ్రెడ్ మౌల్డ్ బై మిస్టేక్. ఓకే, now once the bread mold is formed, you can prepare a slide and examine it under microscope. A slide preparation telusu kada, you have to take a glass slide, dan meeda scrap some a spot, black color spot will be, patch will be formed na bread meeda. Dani koncham teeskoni a slide meeda pettukovali. Okay, like this you have to prepare a slide. So take some like little patch of the రైజోపస్ అండ్ దాన్ని స్లైడ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత కవర్ ఇట్ విత్ కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్ మైక్రోస్కోప్. దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ప్రొసీజర్. కానీ ఎగ్జామ్ లో మనం ఎలా రాస్తున్నామో, ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, యాక్టివిటీ ఇచ్చినప్పుడు, వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్, మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, ప్రొసీజర్ తర్వాత కన్క్లూషన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్, అబ్జర్వేషన్, దెన్ కన్క్లూషన్ ఆర్ ఇన్ఫరెన్స్. లాస్ట్ లో ప్రికాషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? శివకుమార్ మ్యామ్, ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్ 1 day ఆఫ్టర్ టుమారో. ఓకే, టుమారో స్పెషల్ టెస్ట్ టీఎస్ కి, సరేనా? ఓకే ఓకే బిందు, రేపేనా? సో స్పెషల్ టెస్ట్ గురించి నేను ఒకసారి ఒక వీడియో చేస్తాను. ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ వాట్ ఈస్ దాట్ యాక్చువల్లీ. టుమారో 7:30కి లైవ్ పెట్టండి. రేపేనా ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్? ప్రాక్టీస్ పేపర్ ఎగ్జామ్ కి సిలబస్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ ద సిలబస్? యూనిట్ క్లాసెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ. కాంటాక్ట్ నంబర్. Okay, I will only pass this message to the management. Okay. Gunman. CLW ఏంటి నాన్న? Okay. So next one, aim ఏంటి? To prepare temporary slide of Rhizopus. Rhizopus observe చేయడానికి ఒక temporary slide prepare చేయడం. Materials required, mold sample, plain glass slide, cover slip, water and disposable gloves. Procedure ఏంటి? First put a drop of water in the center of the slide. Slide center లో ఒక drop of water పెట్టిన తర్వాత use a toothpick and scrap little of the mold and place it on the drop of water. For example, this is the slide. Slide center లో ఒక వాటర్ డ్రాప్లెట్ పెట్టుకోండి. తర్వాత కొంచెం మోల్డ్ ని, బ్రెడ్ మోల్డ్ ని స్క్రాప్ చేసి you have to put it on this
drop of water. Take the cover slip and set it at an angle to the slide so that one edge of it touches the water drop. So oka chinna cover slip teeskoni ila. So one edge should touch the cover slip mold. Okay. Then మెల్లగా అది కవర్ చేసేయాలి దాని మీద. Fine. Yes, all the BTS fans here. First you concentrate on the exam. Sarina? First you be biology fan and all subject fans. Endukante you just have 1 month for your exam. So don't chit chat. Okay, class work ki use aitada ma'am. Ma'am మీరు చెప్పేది class work ki. Class work ki use aitadi kada nana? Okay. సో కార్నర్ ఆఫ్ టిష్యూ పేపర్ తర్వాత వాటర్ కవర్ స్లిప్ తో కవర్ చేసిన తర్వాత ఒక టిష్యూ పేపర్ యూజ్ చేసి కార్నర్ ఆఫ్ ద కవర్ స్లిప్ లో ఏదైనా వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటే దాన్ని ఇట్లా కొంచెం క్లీన్ చేసేయండి, ఎక్సెస్ వాటర్ ని రిమూవ్ చేసేయండి. వన్స్ యూ డూ దిస్, నౌ వ్యూ ద స్లైడ్ విత్ అ కంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ అండర్ లో పవర్ తర్వాత దెన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్ అండర్, ఆ పవర్ ని కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. సో బై దిస్ యూ విల్ సీ how organisms are reproducing through spore formation. Okay, a slide kinda meer chuste kanaka rhizopus structure will be seen. Got it? So rhizopus structure very important. This activity is from reproduction chapter. Mostly reproduction chapter question adgaru activity lo, endukante mostly they are asking nutrition chapter di. Okay, nutrition chapter nunchi oka 6 mark question will definitely be there. Experiment, one experiment or activity from nutrition is the gunshot question, or sometimes they are asking from respiration. Reproduction chapter nunchi adagadam chala rare, but still Rhizopus experiment, you please prepare it and keep it ready. Okay, Narasimha new joiner, welcome Nana. Yes. See, if you all talk about such things other than the subject, your IDs will be blocked. Do you know about that? So please use the live chat for discussing the paper, discussing the topic here. Okay? సాత్విక ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి మోడల్ పేపర్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తాను నేను. ఆల్రెడీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి మోడల్ పేపర్ 3 మోడల్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. అగైన్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, శివకుమార్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ప్రాక్టీస్ పేపర్ 6, 7, 8, 9, 10 ఆల్ ది చాప్టర్స్. ఓకే సరే, లెట్ మీ సీ వాట్ కెన్ బి డన్. ఓకే, so this practice paper exam is for only your district, Shivakumar, or for the entire Telangana? Adi kuda cheppandi. Hi Dileshwar, how are you? Okay, namaste Rishi. పార్ట్ బి క్వశ్చన్ చూద్దామా? కొన్ని పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ యాక్చువల్లీ మొన్న కూడా డిస్కస్ చేశాను కదా, అదే క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను, బికాస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ వేర్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో లెట్స్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, కొన్ని పార్ట్ బి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం నాన్న, రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ, బట్ ట్రై టు ఆన్సర్ దెమ్. కమ్ ఆన్. So this was the part B question from Hyderabad district. Actually part B question paper dorkadam chala kashtame. So adi that part they'll take it away, isn't it? So meeku ivaru adi mostly, but this was Hyderabad district last year part B question paper idi. Chudam. Cuscuta, lice, leech and tapeworm are what kind of organisms? Are they saprophytes? Are they autotrophs, parasites or symbionts? Come on, give me the answer. మీరు ఏబిసిడి రాయకున్నా ఆ సెంటెన్స్ ఆ వర్డ్ మొత్తం రాయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ మీ. మీరు ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్తున్నారని అది అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఆజాద్, ఆప్షన్ బి. ఓకే, ఆప్షన్ బి ఎస్. ద్రాక్షాని, మాధవి,
Dileshwar, very good. So this is about parasite. Okay, Cuscuta enti? Cuscuta actually oka parasitic plant, and all these are parasitic animals. Okay, saprophytes kaadu. Saprophyte are decomposers. Ipudu bacteria, fungi, those are saprophytes. So ikkada parasitism, parasite entante, this is the right answer. So parasites are nothing but they will feed on a host organism. Host organism nunchi they are taking all the nutrients, they are sucking the nutrients, okay, from the host body, and then they are using that nutrients free of cost, aram se. So ikkada emaitundi, they are harming the parasite but they are not killing the parasite, host. They are harming the host but they are not killing the host. Ikkada parasite ki benefit and host ki harm aitundi. Okay, Azad, reduce, reuse, recycle, recover. Yes. So correct option is reduce, reuse, recycle and recover. So option C is correct here. ఆప్షన్ ఏ కాదు, ఇక్కడ రివైజ్ ఉంది. రివైజ్ చేయడం అవసరం లేదు ఎన్వైరన్మెంట్ కి సేవ్ చేయడానికి, బట్ మీ ఎగ్జామ్ పేపర్ సేవ్ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు రివైజ్. ఓకే, సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు రివైజ్. కిరణ్ కుమార్, న్యూ బ్యాచ్ ఏప్రిల్లో, ఇప్పుడు కాదు. హుగ్లీ మ్యామ్, టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ స్పెషల్ టెస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ ఫర్ 80 మార్క్స్ సిలబస్ ఇన్ పార్ట్ 2. ఇట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ నాట్ కవర్డ్ ఇన్ essay 1. 80 marks syllabus is part 2. Only part 2 you are going to get, Hugli. Okay, all the Telangana students, please reach out to me on Telegram once. Please tell me what is the exam you are going to have from tomorrow, so that all subjects ki manam dan prakaram plan cheskochu. If it is there for the entire state, then we will definitely do it. Oka rendu moodu school ki ante it is difficult to do, but if it is for the whole state, మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్ లో ఎవ్రీ స్కూల్ కి స్పెషల్ టెస్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో, we will definitely take classes. I'll inform all the teachers. Can you please give me proper information about that? Okay. Shivakumar, Sangareddy lo all schools are conducting but don't know about another district. Okay, చూద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా మంది స్పెషల్ టెస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ వన్స్ ఆన్ టెలిగ్రామ్ అండ్ గివ్ అ క్లారిటీ ఆన్ దాట్. ఓకే, ఓకే. హుగ్లీ ఈస్ సేయింగ్, ఈవెన్ శివకుమార్ ఆల్సో సేయింగ్ అబౌట్ స్పెషల్ టెస్ట్. ఓకే, ఓకే నాన్న, డిస్ట్రిక్ట్ కి ఒకటే ఉందంట మ్యామ్. విచ్ డిస్ట్రిక్ట్? ఆజాద్ అంటే ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ విల్ హ్యావ్ స్పెషల్ టెస్ట్. క్వశ్చన్ పేపర్ డిఫరెంట్ అయినా నో ప్రాబ్లమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ది ఎంటైర్ స్టేట్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ స్కూల్స్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ హియర్. Yes, Dileshwar, CBSE ki only 17 days left. Okay, countdown has already begun. Next question, match the following. Epiglottis enti? First మీరు చెప్పండి నాకు, epiglottis enti? Satvika, grand test revision from Saturday. Okay. Third question, ide nana Mr. Aditya. Third question, epiglottis, then windpipe, then nasal cavity, then larynx. These 4 match the following you have to do. Okay, epiglottis ante enti? What is the meaning of epiglottis? This is the food pipe and this is the windpipe. Okay, and this is the food pipe anamata. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది నాన్న, ఫుడ్ షుడ్ ఎంటర్ ది ఫుడ్ పైప్ ఓన్లీ, ఇజంట్ ఇట్? ఫుడ్ బై మిస్టేక్ విండ్ పైప్ లో రావద్దు అని దెర్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఆన్ ద విండ్ పైప్. ఓకే, సో విండ్ పైప్ మీద దెర్ ఈస్ అ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ అది క్లోజ్ అవుతుంది, సో దట్ బై మిస్టేక్ యాక్సిడెంటలీ కూడా ఫుడ్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ దిస్ విండ్ పైప్. అది ఎపిగ్లాటిస్ అన్నమాట. Okay, so obviously epiglottis function will be it prohibit entry of food into trachea. Trachea ante windpipe only, right? So trachea lo food vellodu ani danni prevent cheyadaniki. For example, this is the trachea and on the trachea there is a flap like structure. Okay, so this flap like structure is nothing but epiglottis, that is preventing the entry of food into the trachea. Okay, windpipe enti?
So, okay, nasal cavity. What do you know about nasal cavity? So, this nasal cavity, it will filter the air. Nasal cavity lo emuntundi, hair will be there, fine hair to paatu mucus will be there. So, that is filtering the air. Okay. Then larynx, what is larynx? So just with one option, even if you for just imagine cheyandi, meeku ee moodu answer telidu kani epiglottis entante meeku telusu. So just by seeing the epiglottis, okay, epiglottis one C, okay, one should be C. So one ki C ikkada ledu kada, option C lo ledu, so eliminate that. Next, nasal cavity chesedi enti, it is filtering air. So 3 option ki D is the answer. Okay. So where you have 3 as D, first one lo. Anduke first one will be the answer. That is the way. Sometimes if you don't know the answer, alane miru eliminate chesi kuda answer ni find out chesukochu. Okay. So windpipe channel air into lungs. Larynx is the voice box. Okay. Clear everybody? Bindu, Medchal district lo tomorrow special test, Telugu and social. Science eppudu Medchal district lo. That means all the students, all the entire Telangana state lo special test untundi kada. Okay, I'll be informing you about that. Okay, Hooghly, action plan government schools are following. Okay, Hooghly, once you contact me on Telegram, okay, we'll discuss that. Okay, okay. Azad, got it. Like every district is conducting, but it is different dates, different subjects for different district. Ante kada. Special test tomorrow. Okay. Pasha. Mohammed Pasha, biology test eppudu. When is the biology test or science test? Next, phenotype means, phenotype ante external character lekapothe internal character, genetic character or permanent character. Actually phenotype ante physical appearance. Whatever is the physical appearance, that is nothing but phenotype. Okay. So physically చూడడానికి how the organism is there, like look wise, physical appearance లో ఎలా ఉంటుంది, అది phenotype అన్నమాట. సో phenotype obviously will be external or internal. Genetic ఎలాగో కాదు, permanent కూడా కాదు. సో either it should be external or internal. Internal కాదు కదా, internal అంటే genotype. So internal characters or genetic, adi genotype. So phenotype is external characters. Okay. Shivakumar, no ma'am, government gave the timetable for exams. Okay. Okay, I'll see what can be done. Okay. Mr. Aditya, option B kaadu. Option B, internal characters kaadu. Here the correct answer is external characters. Okay. See, this part B is very, very important. Meeku eppudaina part B questions dorukute danni practice cheyandi. Keep on practicing them. Okay. And I will be discussing top 100 part B questions before your exams. Final exam mundu top 100 part B questions discuss chestanu elago. Okay. Fifth question ఏంటన్నా ఇక్కడ, identify the incorrect statement. Let's read all these statements. Okay. The plant or animal materials used for energy production are known as biofuels. So this is correct or wrong statement? This is the correct statement. If we use any plant or animal material, plant and animal material ante enti, living material. ఒకవేళ మీరు లివింగ్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం దాన్ని మీరు బయోఫ్యూయల్స్ అంటున్నాము, అంతే కదా. దట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్? ఓకే, ఫస్ట్ Feb we have bio and physics ma'am, last maths. Okay, okay Nana, Hooghly, sare. Fine, it's okay. Now concentrate on this question. The food by its nature is the chemical energy, as in stored form it is potential energy. Next, the energy in sunlight, carbon dioxide and water belong to living things. So this is incorrect, right? Because energy in sunlight
Carbon dioxide and water belong to living things. కాదు కదా, నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. ద గ్రాస్ క్యారీస్ అవుట్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫుడ్. ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్, ఇది కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు సన్లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్, దీస్ ఆల్ ఆర్ abiotic factors. This question is from our environment. These all are abiotic factors. Okay, abiotic factors అంటే నాన్ లివింగ్, లివింగ్ కాదు. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూడండి నాన్న. SK Ghost, what is going on from such a long time? Please stop all the unnecessary discussion and focus on your exam now, because January is over. January kuda అయిపోయింది. You just have 1 month. February ఒకటే 1 month is there for your preparation. ఎందుకంటే మార్చ్ లో you should not count March. అది ఏదో ఒక ప్రీ ఫైనల్ టెస్ట్, హాల్ టికెట్ కలెక్షన్ ఆర్ సంథింగ్, you will be busy with that. But February is the only month, only 1 month time left out for your preparation. Okay, pick the odd one. Variations, mutations, inheritance, sex determination. In 4 options lo odd one edi, which is the odd one? How do you eliminate the odd one here? Mojesh, option D. Yes, sex determination is the odd one here. Endukante variations, mutation, inheritance, this is related to heredity. Sex determination little different. Okay, reverse peristalsis is common process which can be seen in which animal? Is it cow, buffalo, camel or cat? So reverse peristalsis anedi oka process that is commonly seen in cow or buffalo or camel or cat. Come on, tell me the answer. Reverse peristalsis ante enti? Such animals are called as ruminants. Okay, such animals are called as ruminants. Cow or buffalo, if you see, adi first grass ni graze chesestayi. Tarvata it will sit in one corner. Leisure time lo, free time lo adi chew chestune untadi. Okay, so what exactly is happening? First it is taking all the grass. Our grass will go and that will be stored in a pouch near the stomach. Stomach pakane oka pouch untundi, akkada adi store ayi untundi. Then again from the pouch it will come back to the mouth and adi danni chew chesi malli appudu it goes to the stomach. Okay, so that is reverse peristalsis happening. Human body lo reverse peristalsis does not happen. Kani vomiting is one situation in which reverse peristalsis happen. Ante stomach lo food malli mouth ki raavadam. Okay, that is the only condition, vomiting. Kani ilanti cattles lo, okay, all the cattles, if you see cow, buffalo, so all these cattles, they have reverse peristalsis. Ante first simply they will eat it without chewing. Chew cheyakuna tinestayi. Tarvata the food is again coming back to the mouth and free time lo it is going on chewing. Okay, so that is what is happening in these animals. Fine, we'll see the next question. So reverse peristalsis dentlo nana, it is cow, buffalo and also camel. So 1, 2, 3, all the 3 are correct. Cat is the wrong option. Cat lo reverse peristalsis will not happen. Okay, Dileshwar, sex of newborn individual determined in 3 different species of animals. So humans lo it is determined by the chromosomes of parents. Turtles lo it is by environment. Okay, environmental factor మీద depend అయి ఉంటుంది. Genetic factor ఏమో human లో, అలా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. సరేనా దిలేశ్వర్? చిట్టి బాబు హాయ్. Yes, option A is correct. 7th question ki option A is correct. Okay, next one. Longest part of the alimentary canal is dash. Is it small intestine, large intestine, esophagus or pharynx? So our entire alimentary canal, do you know alimentary canal is around 30 feet anmata. Okay, 30 feet long, more than our height. Okay, like 5 times of our height.
సో వీఆర్ యూజువలీ 5 feet or 6 feet నార్మల్ యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ హ్యూమన్. సో మన బాడీలో అది ఎలా ఫిట్ అవుతుంది అంటే దట్ ఈస్ కాయిల్డ్ అండ్ కాంపాక్ట్ ఫామ్ లో ఫిట్ అయి ఉంటుంది. సో ఆ 30 feet లాంగ్ లో కూడా 20 feet విల్ బి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఓన్లీ, ఓకే, అండ్ 5 feet విల్ బి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ విల్ బి దిస్ వన్. సో 25 అయిపోయింది కదా, ఇంకా రెస్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్ 5 feet. సో ఈ 20 feet length small intestine only. So longest part of alimentary canal is small intestine. It is nothing but small intestine. Okay. Yes, Vijayalakshmi, Azad, Aditya correct, Drakshani correct, Nandini very good Nana, small intestine. అవునా ఆజాద్, సరే చూద్దాం. సో అందుకే అన్ని ప్రీ ఫైనల్ పేపర్ డిస్కస్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 9th క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఐడెంటిఫై ది డివైస్ షోన్ ఇన్ ద గివెన్ పిక్చర్. వాట్ ఈస్ దిస్ డివైస్? మీరు డాక్టర్స్ దగ్గర వెళ్ళగానే, హాస్పిటల్ వెళ్ళగానే ఫస్ట్ దే విల్ చెక్ యువర్ వెయిట్ అండ్ ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని యూజ్ చేసి దే విల్ చెక్ సంథింగ్. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజరింగ్ వాట్? ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని what is measured using this instrument? Okay, Bindu ma'am, biology chapter 6 to 10th chapter special test. Okay, sphygmomanometer. Yes, Isha. Out of syllabus question Radhanana Mojesh, mostly it will never come. Sphygmomanometer, very good. Isha, Vijayalakshmi, Drakshyani, Dharani Priya, very good Nana. Okay, so this is nothing but sphygmomanometer. What is this? Sphygmomanometer. So sphygmomanometer is used to measure BP, blood pressure. Blood pressure measure cheyadaniki sphygmomanometer is used. Okay. Identify the indicated part in the given figure. In particular figure lo this part, what is this part? Who will tell me this? This is the largest gland of our body also. Okay, what is this? భరత్ కుమార్ 800 ప్లాంట్స్. అది నేను రేపు FA3 పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్ క్వశ్చన్ టుడే, FA3 లో వచ్చింది కదా. సో మనకు 9:3:3:1 రేషియో కదా. సో ఈ కంప్లీట్ రేషియో 800 you have to consider it as the total number of plants. Okay, so total number of plants 100% consider చేస్తే this 9 will be how much, 3 will be how much, అలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు దిస్ వన్, liver is the answer. Which is the gland shown here? It is nothing but liver. Okay, okay. మ్యామ్ మరి మీరు షార్ట్ లో చెప్పారు కదా, విచ్ వన్? విచ్ షార్ట్? ఓహో, ఈ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ షార్టా? ఓకే, నైస్ జోక్ మోజేష్. యాక్చువల్లీ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ రాదు, అదే కదా. బై మిస్టేక్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా దే విల్ డిలీట్ ఇట్. ఇప్పుడు ద టీచర్ ఇస్ సేయింగ్ నా 4th క్వశ్చన్ వదిలేసేయండి అందరూ. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ వస్తే కూడా అది వదిలేమంటారు. దే విల్ నాట్ ఆస్క్ యూ టు రైట్ దట్. సో అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ విల్ నాట్ కమ్. వచ్చినా కూడా యువర్ టీచర్ విల్ సే టు లీవ్ దట్. But some students will write that answer only. Legend students. Okay. What is pulse and BP difference? Blood pressure. ఇప్పుడు మన blood vessels లో when the blood is flowing, dark master, ఒక pressure create అవుతుంది, అది blood pressure. అంటే heart లో systolic pressure, diastolic pressure, that is blood pressure. Okay, systolic pressure divided by diastolic pressure. Pulse we are just checking here, pulse rate. So pulse rate is equal to heart rate, but pulse rate we check it here. Okay, so what is this gland here? Liver kinda inkoka leaf like structure untundi kada. So what is that leaf like structure? That is the mixed gland called pancreas. So mostly exam lo either they are asking you liver labeling or they are asking you pancreas labeling. These are important diagram based questions. Okay,
Hugli, you have shared the PDF in Telegram group? Okay. How to send me? This is the ID, okay, Hugli, Sunaina_S, or you can simply type @Sunaina _Vedantu. Adi kuda try cheyandi. You will get my ID. You can message me directly. Okay. Fine. I think we have completed discussing one pre-final paper. Inkoka session lo inkoka pre-final paper. Mostly I think next Medchal district di we can discuss. Okay. So that's all, my dear students. Ma'am, absorbing root hair activity చెప్పండి నందిని. Absorbing root hair activity అంటే, wait, I'll show you that. So root hair, how it is absorbing the water. అదే కదా నందిని, that is your doubt. So what you have to take? You have to take a potted plant. Potted plant లో ఆ స్టెమ్ ని ఒక 1-3 సెంటీమీటర్ తర్వాత కట్ చేసేయాలి. కట్ చేసిన తర్వాత you have to attach one syringe to that, okay, and then pour water to the soil. Keep this setup for 2-3 hours. ఏమైతుంది అంటే, from the soil, water will be there in the soil, na? From the soil, water is moving upwards because stem lo whatever xylem is there, that is taking up, pulling the water up. Yes, root pressure valla. Root pressure enti? So if this is the root hair, here soil lo water will be there. The water goes to the root hair. From the root hair, water goes to xylem. Xylem lo oka pressure create aitadi and water is moving upwards in the xylem. Okay. So ఆ రూట్ ప్రెషర్ వల్ల వాటర్ మూవ్మెంట్ అవుతుంది కదా, ఈ సిరింజ్ లో వాటర్ లెవెల్ కనపడుతుంది నాన్న. సో బై దిస్ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ కెన్ ప్రూవ్ దాట్ వాటర్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్ బై రూట్ ప్రెషర్. ఓకే మ్యామ్, మాకు 4th కి గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ ఉంది. అదే కదా రామ్ అండ్ లక్కీ, డిఫరెంట్ స్కూల్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రీ ఫైనల్ డేట్స్, డిఫరెంట్ గ్రాండ్ టెస్ట్ అండ్ స్పెషల్ టెస్ట్ కి డిఫరెంట్ డేట్స్ ఉన్న వల్ల we cannot have a common test, a common class for all the districts. అందుకే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Quiz, yes, next today you have chemistry quiz. All of you can join the chemistry quiz exactly at 8:30. 8:30 కి స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది, అందరు జాయిన్ అవ్వండి. మీరు విన్ అయితే you will get voucher. ఓకే, ఎవరైతే లాస్ట్ క్విజ్ లో విన్ అయ్యారు కదా వాళ్ళకి రాదు. ఇఫ్ దే ఆర్ ద విన్నర్, న్యూ స్టూడెంట్ విన్ అయితే దే విల్ గెట్ ద వౌచర్. ఫన్ విత్ కార్టూన్, బయో అక్యుములేషన్. ఇప్పుడు ఏదైనా కెమికల్స్ మన బాడీలో జమ అవుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ బయో అక్యుములేషన్. ఓకే, we need to water. Yeah, battery low అయింది. ఫైన్. సో yes, దిలేశ్వర్, yesterday హిందీ ఛానల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ప్లీజ్ సీ దట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఈవెన్ పీడిఎఫ్ ఇస్ దేర్. యాక్చువల్లీ కింద మనం వాటర్ చేస్తున్నాం కదా, సాయిల్లో వీఆర్ వాటరింగ్, బట్ హౌ దాట్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద లీఫ్ ఆర్ అదర్ పార్ట్స్? బై ట్రాన్స్పిరేషనల్ పుల్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. అంటే సన్ ద్వారా ఎవాపరేషన్ అవుతుంది, ఆల్ ద వాటర్ ఇట్ ఈస్ రిమూవ్డ్. Water remove when it is going out, there is a pull happening here, suction pull. Okay, because of that all the water will be pulled upward. That is transpirational pull. Okay, Dileshwar. Okay, Azad. Okay, Nana, now you all can attain the quiz. Okay, and all the TS students, whatever is the timetable given to you for special test or for this one grand test, please contact me once on Telegram and we can have the clarity. So thank you everybody for attending this session. We will be meeting again tomorrow same time 6 p.m. Malli kaluddam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care. Manchiga chadukondi. Time is very less and it is very precious also, so don't waste time and manchiga hard work cheyandi. Okay,
హాయ్ చరణ్ మదన్, న్యూ స్టూడెంట్. ఎస్ దిలేశ్వర్, ఈ రోజు ఎగ్జామ్ లో వచ్చిందా? నిన్ననే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను ఆ ఛానల్లో. ఓకే చలో, బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి. హుగ్లీ, ఎస్ ఐ విల్ చెక్ యువర్ మెసేజ్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్. చలో, సీ యూ టుమారో.